because you actually have the data sets in different places. So I think this should be the mindset of European Union, so that the companies could focus on really gaining profits, so investing to the economy, not the administrative burden. Thank you. No, I'm not concerned in this regard. They are great friends, we can see, but I think what is important is that China also respects the international rules-based order and also the UN Charter, where they have agreed that no country can really attack another country, and if somebody does, you have the right to defend yourself. So sending weapons to the party or the country that is defending itself is respecting the UN Charter, whereas helping the aggressor is the other way around. So there's clearly one aggressor and one victim here. The amount of ammunition, do you think that is enough, and will that reach Ukraine in time? And second question, are we seeing the beginning of a real defense European Union now? I think it's good that we agreed in such a short time frame, and we also agreed on this 1 million artillery shells, which is quite a good amount of artillery shells, and within 12 months, which is also getting the period much shorter. It depends how far and how long the war will last. Will this be enough or not? So that's why we need to have and use all the tools that we have: political pressure, political isolation, economic sanctions, to put the pressure on Russia to end this war, because the war ends when Russia realizes it's a mistake. Do you need energy, gas, oil from the Middle East, especially from Iraq or Iraqi Kurdistan region? We will discuss energy issues as well for the coming winter, because this winter we survived. I think it's quite warm already outside, and even in Estonia the sun has melted the snow, which is great. And we have to focus on the next year. So what are the partners that we get the oil and gas from is one question, and the other question is how we can actually consume less. And there we have been also successful, I think, in many regards, reducing the gas consumption, but also oil consumption as a whole. It's not a topic. It should not be a topic unless somebody raises it. Mr. Peniston wants to talk about fertilizers. Could you imagine lifting sanctions from Belarus, for example, so fertilizers come out also for the global south? There is no limits to getting the fertilizers out of Russian ports. There are 18 ports that they can use. There are also out of 300 banks, only 13 banks are sanctioned. So this is actually a Russian narrative to get something out that, we will weaken the sanctions. And I think it's a very wrong way, because the aggressor only hears and understands strength. If we weaken the sanctions, we go with their narrative, and we shouldn't do that. It's not the question of the sanctions, it's a question of Russia's actions. They can send the fertilizers, the grain out of their ports, and it is not a question of the banks. We shouldn't weaken the sanctions. Should we talk about an 11th sanctions package against Russia, or is it too early there? We have to talk about the circumvention of sanctions, because what we see is that we don't have a trade with Russia so much anymore, but we have a trade with third countries, and that is the question, whether it's actually going to the third countries, or is Russia using this transit in the benefit. So we have to talk about the criminalizing the circumvention of sanctions. We have to cooperate regarding this, and of course we can also discuss the next sanctions package, but I think it's more important to get the loopholes closed. Are you afraid that on competitiveness we are losing the game against the US and China? Why? Because there are certain pieces like the nuclear energy.
single market as a whole has been a success project. If you think only 18% of the world's GDP comes from the European Union, but it's clear that we are losing in competitiveness. And where are the obstacles, really? I think one is that we do things together, but we have to really decrease the administrative burden. And coming from a small country, we don't have big companies, but putting more administrative burden actually means that they can't focus on what they are good at, which is the economy. So we have to see where there are the obstacles, but also where are our strengths. And I think that we have a lot of know-how here. We could focus on the tech sector. We could also focus on the digital economy. So we should do these things together, but we shouldn't throw the single market out of the window because of different subsidies that different regions are doing. So we should focus on that. We have sanctioned Belarus, and I think we should treat Russia and Belarus together because they are clearly operating together here. The European Union will buy munitions together also for Ukraine, but also countries like Austria are participating, but they are going to buy munitions for themselves. Do you think that's, speaking about solidarity, that's the right thing to do? We need the same munition as the Ukrainians. We have both sides. I mean, we all have to also replenish our own stocks, and we have to send ammunition to Ukraine. But what is critical is sending ammunition to Ukraine fast, because that might bring a change in this war. But we also need to replenish our stocks. So what should come first? I think sending weapons and ammunition to Ukraine, and after that replenishing our stocks. If we can do it parallelly, that would be even more great, but that depends on the production of the defense industry. And now I hope that when we have this joint procurement, then the defense industry has the orders that they can actually double their production because they haven't done so far. We're going to talk about this tomorrow, but I think the banking sector in Europe is much stronger because we have been through the financial crisis, but we think we should move forward. We should also have the joint system of guaranteeing the deposits so that you could have the security that the banks will not fall. And also the banking union and capital markets union. I think that would also enforce the single market and European Union as such. Okay. Do you think that peace talk can be solution for the war to end the war? Excuse me? Do you think that peace talk Che si aspetta anche di così? Mi aspetto passi in avanti, il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione alla Presidente della Commissione che racconterà dei passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio. Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato di verifica di queste misure al prossimo Consiglio europeo. Quindi direi che possiamo confermare il fatto che il tema delle migrazioni è un tema considerato oggi centrale, una cosa se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa e che viene seguito passo passo dal Consiglio. Questa è una ottima notizia. Presidente, sul futuro delle auto, oggi la von der Leyen incontrerà Scholz, sembra si vada verso un compromesso sui carburanti sintetici. Come vede questo incontro a due e che cosa significherebbe l'esclusione del biocarburante? Ma guardi, sull'incontro a due non ho nulla da dire, sono normali, accadono continuamente e ne facciamo anche noi. Per quello che riguarda la materia, voi sapete che su questo siamo in prima linea, nel senso la tesi che noi continuiamo a sostenere e che ribadiremo
è che, fermi restando gli obiettivi della transizione che condividiamo, noi non riteniamo che l'Unione debba occuparsi anche di stabilire quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quegli obiettivi, anche perché ci sono delle tecnologie sulle quali l'Italia e dunque l'Europa sono potenzialmente un'avanguardia, e rispetto a un'ipotesi di questo tipo decidere di legarsi a tecnologie che invece sono di fatto detenute come avanguardia da nazioni esterne all'Unione, secondo me è una scelta, diciamo, che non favorisce, ecco, la competitività del nostro sistema, ma mi pare una tesi assolutamente di buon senso, e quindi confidiamo che possa passare anche per quello che riguarda i biocarburanti. Presidente, sul patto di stabilità teme che ci sia, insomma, una posizione troppo rigida da parte dei paesi frugali su un rientro del debito che sia più rigido e più rapido da parte dei paesi dell'alto debito. Ma guardi, su queste materie, come si sa, insomma, ci sono sempre delle visioni abbastanza differenti, però io penso che l'Unione Europea debba diciamo, imparare dai suoi errori, dal passato, dalla realtà che stiamo affrontando. Oggi a noi sono chiesti, a tutti i Paesi membri sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche, altra scelta sulla quale oggi si modifica, una, se vogliamo, assenza di attenzione che c'è stata in passato. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non vengano tenuti in considerazione nella governance, e io credo che la sfida debba essere, rispetto a quello che abbiamo visto in passato, per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, diciamo una governance più attenta alla crescita e non solamente attenta alla stabilità. Ci sono dei passi in avanti, ma su questo bisogna ancora lavorare molto. Si parla naturalmente di Ucraina, le posizioni espresse dalla Lega in Parlamento No, francamente non mi preoccupano, io ripeto, insomma, al di là delle posizioni espresse, voglio dire, del necessario richiamo a continuare a lavorare per una soluzione del conflitto, sul quale ovviamente tutti lavoriamo, il punto è capirsi su cosa sia utile effettivamente per arrivare alla fine del conflitto. Io ho detto come la penso, non c'è nell'attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo, che è l'unico modo, diciamo, per alla fine costringere, se vogliamo, a una negoziazione che deve essere però giusta, non si può prescindere da chi è l'aggressore e da chi è l'aggredito. Non sono preoccupata, perché poi io vado, come vi ho detto molte altre volte, ai fatti, e nei fatti io su questo, sulla linea italiana, voi sapete essere una linea molto chiara, io non ho mai avuto problemi. Avrà bilaterali, Presidente? Vedo adesso il primo ministro Morawiecki, programma un incontro con il primo ministro greco, forse anche allargato ad altri paesi sulle materie particolarmente della governance, e sono in contatto con Emmanuel Macron. Vediamo. Grazie, arrivederci. Här väntar ni tålmodigt allra längst ner i hörnet. Ja, Europeiska rådet idag, det är ju stora frågor som ni vet. Vi börjar med FN-chefen Guterres, inte minst om spannmålssituationen, kanske också om Kina-Rysslandsfrågan. Vi har Zelensky på länk som vanligt. Vi pratar ammunitionsfrågan till Ukraina. Konkurrenskraftsfrågan inte minst. Vi har ju sedan länge velat ha upp den på agendan högt, och jag tycker vi har fått fin respons på det. Migration, många andra frågor också, för att uttrycka mig kortfattat. Okej, vad hoppas du få ut av mötet med Guterres? Finns det någon fråga där han inte är enig med EU? Eller? With the Middle East, to buy the energy of oil and gas, especially with the Iraq or the Iraqi Kurdistan,
No, Latvia's situation is a little different. We are now buying LNG, and there are negotiations for getting the long-term contracts. But what we're focusing on in Latvia is greatly increasing the amount of renewables. We'll be moving much more aggressively into offshore wind production. Offshore wind production has huge capacity still in the Baltic Sea. There's lots of untapped capacity, but that also means that we will need to develop hydrogen technologies, because you will need to store green energy when the wind is blowing, but when you don't have demand, so to even out the system. We cannot only in Europe look towards new contracts for fossil fuels. That's not the long-term future. The long-term future is more green production, but also more green storage, and that means moving into hydrogen technologies. Sorry? I think it's very important that we hold, yet again, we had about a year ago a first introductory, shall we say, discussion on China. I think we need to think hard about what we really want our relationship to be. And I'm convinced that the best position that any one of us as member states can be in is if we have a joint European approach to China. Combined, we are very strong. Individually, it's divide and rule. And I think history has taught us this very, very clearly. And we can see that in our combined strength, that is how we are able to aid Ukraine. It's only through our unity. Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome Antonio Guterres in that meeting of the European Council. I would like to say that the UN and the EU, we share a lot. We have a lot in common. We believe in the multilateral approach. We believe in the spirit of cooperation. We believe in the UN Charter, in the international law, and we have the occasion today to address some of the challenges we are facing. The war launched by Russia against Ukraine. I commend your personal leadership, especially for this Black Sea grain initiative. We'll also have the occasion to address climate change. We are trying to do our best. We have decided very ambitious goals on the EU side, and we commend your personal commitment because we know how it is important. And also one additional word, we know that you are extremely active in order to open the doors for a reform of the tools we need for more development across the world. You can count on the EU on that topic as well. Merci Antonio pour ta présence. Nous allons discuter avec les leaders aujourd'hui différents sujets internationaux et nous allons continuer à coopérer très étroitement
avec les Nations Unies, qui jouent un rôle clé pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons, pour la stabilité, pour la sécurité et pour apporter de la dignité et de l'humanité dans un monde qui en a bien besoin. Alors, cher Charles, merci infiniment de ton accueil si chaleureux. This visit demonstrates the excellent cooperation between the European Union and the United Nations. This is indeed a crucial moment. We have a perfect storm in many developing countries, a combination of factors that led to a very dramatic situation. The Sustainable Development Goals are moving backwards. More hunger, more poverty, less education, less health services in so many parts of the world. And it is clear that our international financial system is not fit for purpose to deal with such a huge challenge. And we very much count on the European Union to lead the transformations that are necessary in order to be able to put back on track the 2030 agenda. On the other hand, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change shows a dramatic situation. We are close to the tipping point that will make the 1.5 degrees impossible to achieve. So we need dramatic action. We need an acceleration agenda, and once again we count on the leadership of the European Union in this regard, as it has been demonstrated in several other moments. And finally, the Russian invasion of Ukraine is causing tremendous suffering in the people of Ukraine, but also have a huge impact globally, and we will take profit of this occasion to exchange views on how best to confront these challenges. Thank you very much.
loslegen. Deutschland diskutiert sehr viele, was das Verhalten zum Verbrenner aus angeht. Frankreich will an einem Punkt noch seine Atomkraft zusetzen. Oder wie schädlich sind solche Debatten? Ja, wir haben ja eine Agenda und es ist ja kein Wunschkonzert, wenn wir nach Brüssel kommen. Wir weder Brennauto noch Atomenergie stehen auf der Tagesordnung und man soll auch bei den Schlussfolgerungen bleiben, die jetzt sind. Wenn jeder jetzt kommt und sein kleines Wunschkonzert macht, aber drüber reden können wir über alles, aber wir sollen auch in den Kompetenzen bleiben, die unsere sind. Wie weit haben sich China schon die Spielregeln verändert? Ja, ich weiß ja, wir reden jetzt mal drin. Ich habe jetzt noch überhaupt nicht zugehört, was der Bundeskanzler jetzt gefragt hat oder gesagt hat. Auf jeden Fall sollen über alles reden können. Wir haben aber auch Institutionen und wir sollen nicht hier zuständig sein für alles. Wir geben Impulse, aber wir haben spezifische Räte und in spezifischen Räten sollen auch die Prozeduren so laufen, wie sie sind. Wenn wir hier im Rat alles besprechen, dann kommt dann ja, das ist nicht unsere Arbeit. Was? Also Atomkraft, ich habe ja nichts Neues gesagt. Die Leute sind überrascht, dass ich sage, ich wäre gegen Atomkraft. Leute probieren uns zu erklären, es wäre schnell, es wäre günstig, es wäre sicher. Wir wissen, dass es nicht schnell ist, sich einen Wunsch, was zu bauen und dass es geht, dauert 10 Jahre. Dass es nicht sicher ist, haben wir ja bei Fukushima gesehen, haben wir schon öfters gesehen. Und dass wir mit dem Abfall nicht wissen, was wir machen sollen, ist doch eine klare Sache. Deswegen, es ist nicht sicher, es ist nicht schnell und es ist nicht günstig und es ist auch nicht klimafreundlich. Ne, ist es nicht. Und das sage ich schon Jahre, es gibt nichts Neues. Ich finde, jeder kann seinen Energiemix machen, wie er Lust hat, aber mit europäischen Fahnen drauf wäre es ein Schwindel. Man soll doch nicht sagen, dass es nachhaltige Energieproduktion ist, wenn es nicht ist. Tatsache. Wird die Zeit für Mercosur gekommen? Für mehr? Für Mercosur. Also wir haben ja Prozeduren, die noch laufen. Man soll es nicht ausschließen, aber ich will nur auch daran erinnern, dass wir noch auch kein Handelsabkommen mit Amerika haben. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir alles zusammen sehen, um zu sehen, wo wir Partnerschaften haben können. Ja. Ich weiß nicht mehr wohin. Wir beide, ja, okay. Es war auch Deutsch. Ja, wie gesagt, wir sind noch bei Prozeduren. Die Diskussionen werden hier im 2. Stock oder 3. Stock oder 5. Stock jetzt stattfinden. Aber wir reden jetzt von Mercosur, wo wir noch mit Kanada, mit Amerika auch noch nicht fertiggebracht haben. Und ich glaube, das schon wichtig ist, dass wir auch ein Package zeigen und sowieso ein globales Markt ist immer unsere Stärke gewesen. Wenn wir uns auf uns beschränken, ist es nicht gut, nicht für uns und auch nicht für die Partner. Das heißt, eine Offenheit ist schon wichtig. Ja. Was? Aus dem Iran. Was sollen wir aus Iran? Irak. Ja, also ich weiß, dass mit jedem geredet wird. Wie gesagt, im Irak ist nur die Frage, mit wem man redet. Ich weiß noch immer nicht so einfach, mit wem man über was reden soll. Aber das ist eine andere Sache. Also heute seid ihr aber alle durcheinander. Das I think China it's not new. China was a partner, is still a partner, but it's also a competitor. And the fact is that we need rules that are respected from both sides. And I remember having discussions with the China side when they think that we have to accept their rules, but they don't accept our rules. And it's important to have common rules and have a level playing field. But I don't want to do China bashing just for China bashing. It's the same for TikTok. In my country, TikTok is still not forbidden. I don't forbid TikTok because it's Chinese. But if I have evidences that there is something, I will ban it. But I'm not in favor of doing bashing or banning without having evidences. And the same, I asked the Commission to give me the information why they decided to ban, and I'm still waiting for the answers. Are you concerned? It's on the agenda today. I think it's a first important step to be able to have this and that we will do it. I just warned, I had
breakfast with liberal colleagues, that it's important that we have also common productions. Because I'm here now 10 years. Since 10 years we say that the Americans are more efficient because they have less weapons, they have less production, and so they are able to buy more the same products. And in Europe it was also the problem that we have a lot of countries producing arms. And so I hope at the end that all the European countries will be able to know that they are part of this project, but to have common projects is also something which could be a solution instead of producing in every single state. On these questions, I'm very neutral. We don't have weapons production in Luxembourg. But I just would recommend that at the end it's not German and French weapons production, but it should be European productions. That would be the biggest goal. Ja, das steht ja sowieso auch auf der Tagesordnung, dass wir auch daran arbeiten und wir sind auf jeden Fall nicht dagegen. Wir reden jetzt über die Relation mit China im Saal. Ich will Ihnen nur sagen, dass es bei mir Regeln gibt, die auf beiden Seiten zählen müssen. Es kann nicht einseitig sein und ich bin nicht der Anwalt China, aber von Weitem überhaupt nicht. Ihr Anwalt, aber ich will auch kein Bashing, nur weil es chinesisch ist. Ich brauche Evidenz und es ist nur schade, wenn wir nachher so eine bipolare Welt wieder haben, wie wir die letzten Jahre nicht mehr gekannt haben. Und Risiko besteht und das macht mir Sorgen. Tschüss! Also China hat auf jeden Fall einen engeren Kontakt zu Russland wie die Europäische Union, das ist eine Tatsache. Und ich will nur es vermeiden, dass wir nachher einen Block haben von China, Russland gegen den Rest der Welt. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt sehr ehrlich sagen, und ich weiß, dass jetzt vielleicht jemand stört, aber wenn wir heute Frieden in der Ukraine haben müssen, dann muss auch einmal der Herr Biden mit dem Herr Xi Jinping zusammenkommen und solange es ein Friedensplan wird, der nur chinesisch ist, werden die Europäer oder die anderen sagen, das ist ein Problem. Solange es die Amerikaner sind, werden dann die anderen sagen, das ist ein Problem. Was toll wäre, und das sagt jetzt ein kleiner luxemburgischer Regierungschef, ist, wenn der Präsident aus Amerika, den Vereinigten Staaten aus Amerika und der Präsident der Volksrepublik China sich zusammensetzen würden und einen gemeinsamen Friedensplan machen würden. Das würde von den anderen, würde ich mir vorstellen, auch alle akzeptieren, auch von Russland und auch von der Ukraine. Und das sind auch die Hauptprotagonisten. Und das wäre was, aber ich habe da wenig Influenz. Tschüss!
μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό, για μένα είναι σημαντικό ότι γίνεται απόλυτα κατανοητή αυτή η προσέγγιση μας, χαιρετίζεται, και εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εργαστούμε μαζί, και αυτό έχουμε συμφωνήσει ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, για την υλοποίηση της απόφασης. Σίγουρα θα υπάρξει καθημερινή σχεδόν επαφή, είτε στο δικό μου επίπεδο είτε στο επίπεδο των συνεργατών μας, προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της πρότασης. Όσον αφορά, όχι, μιλάμε για μια πολιτική προσωπικότητα. Σε αυτή τη φάση το βασικό ζητούμενο είναι να σπάσουμε το αδιέξοδο. Το αδιέξοδο μπορεί να σπάσει μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια προσωπικότητα που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Εάν και εφόσον πετύχουμε την επανέναξη των συνομιλιών, φυσικά και η τεχνοκρατική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβεβλημένη. Είναι κάτι που και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει. Είναι κάτι που και εμείς το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαπραγματευτικής διαδικασίας, ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να επιτευχθούν συγκλήσεις που ήταν προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας. Ξεκινούμε με τον Γενικό Γραμματέα και προσβλέπω σε μια συζήτηση μαζί του, έτσι ώστε να μεταφέρω πιο συγκεκριμένα, μετά και την συζήτηση που είχαμε την κυρία Ντεκάρλο στην Κύπρο, την θέση μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέου, που θα συζητηθούν γενικότερα οι γεωπολιτικές εξελίξεις, θα επισημάνω την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Ηνωμένα Έθνη, και στη δική μας περίπτωση και στο Κυπριακό, όπως συμβαίνει σήμερα στο θέμα της Ουκρανίας. Εξάλλου η πρότασή μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και ως τέτοιο θα μείνει. Φυσικά αυτό έχει αποφασιστεί. Έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό, και μέσα από εδώ και καιρό, ενώ μετά την εκλογή μου και την επικοινωνία που είχα με τον κύριο Πέπε, ήταν σημαντικό ότι σήμερα μου έδωσε αυτή την ευκαιρία η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, αν θέλετε η ομάδα που χαρακτηρίζει ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός, η ανάγκη για περαιτέρω ολοκλήρωση, όλα αυτά που και η δική μας διακυβέρνηση ασπάζεται. Να είστε καλά. Όχι, η συμμετοχή είναι κανονικά, δεν έχει συζητηθεί, λεχθεί κάτι διαφορετικό. Όταν συμφωνήσαμε, όταν επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Βέπερ, θυμάστε και πριν τις εκλογές είχα αναφέρει ότι είχαμε προσεγγιστεί και από άλλες ομάδες, επέλεξα να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Guten Morgen. Ich erwarte heute sehr gute und konstruktive Diskussionen. Das ist auch gut vorbereitet für die Fragen, die wir miteinander zu besprechen haben. Zunächst mit dem Generalsekretär, wo es darum geht, wie wir dafür Sorge tragen können, dass global die Welt zusammenhält und dass wir sicherstellen können, dass die Unverletzbarkeit von Grenzen und Frieden das Miteinander der Nationen bestimmen, aber natürlich auch, wie wir sicherstellen können, dass aus dem furchtbaren Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine Konsequenz folgt, die lautet Ernährungsunsicherheit in der Welt, Hunger in der Welt und steigende Preise. Deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder dafür Sorge tragen, dass auch die Getreideexporte zum Beispiel aus der Ukraine unverändert fortgesetzt werden können. Ich bin dem UN-Generalsekretär sehr dankbar für seine Vermittlung und Aktivitäten in dieser Frage. Wir werden dann natürlich vertieft auch mit Präsident Zelensky nochmal die Frage des gegenwärtigen Zustands des Krieges Russlands gegen die Ukraine diskutieren. Die Europäische Union ist geeint. Niemals im Blick hatte, dass Unterstützung für die
Ukraine so geschlossen funktioniert und auch so lange. Und wir sind auch Wat vond u van de houding van de Duitsers? Er is een zorg bij de Duitsers op een specifiek punt. En dat heeft te maken met 2035 met die nieuwe technologie van e-fuel. Maar dat was niet nieuw, dat was al uitgebreid gesproken. Het ligt erbij zoals het erbij ligt nu. Het heeft niet zoveel zin dat ik dat becommentarieer. Want dat vermindert ook weer de kans dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Toch zijn een heleboel landen wel bezorgd. Die zeggen, ja, als iedereen dit gaat doen, wat betekent dit dan voor wetgevingsproces? Ja, maar dat zal ervan uitgaan dat dit de komende dagen niet opgelost wordt. En ik heb vertrouwen in, eerlijk gezegd, op basis van waar de Europese Commissie mee komt, dat je daar de komende dagen uit kan komen. En wat kan dit betekenen voor de rest van de klimaatplannen? Er ligt nog een heleboel. Ook Nederland zegt het is belangrijk dat de plannen allemaal uitgevoerd worden. Nou, als het niet zou lukken de komende dagen tot een oplossing van dit probleem te komen. De Duitse coalitie heeft op zondag nog intern overleg over een heel aantal zaken. Daar zal mogelijk ook dit op de agenda staan, heb ik begrepen, uit de Duitse media. En sowieso ligt er een voorstel van de commissie om het op te lossen. Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we eruit komen. Mist u die constructieve Merkel? Nee, dat heeft niets te maken met Merkel of Olaf Scholz. Dit heeft te maken dat landen uiteraard altijd het recht hebben op enig moment toch nog een zorg in de discussie in te brengen. En dan is het zaak dat je met elkaar probeert dat veel te lossen. Mit vielen Ländern der Welt für Europa von größter Bedeutung ist. Das wird eine Welt sein mit vielen erfolgreichen Wirtschaftsnationen. Wij konden ons goed vinden het oorspronkelijke voorstel van 2035, omdat dat ook de innovatie verder op gang helpt en van belang is ook voor het halen van die doelstellingen. Maar nu dreigt een afslag. Ja, als we er niet uit zouden kunnen komen. Maar ik heb er vertrouwen in dat mede ook op basis van waar de commissie mee is gekomen, die hebben voorstellen gedaan, om, laten we zeggen, zonder dat je daarmee het akkoord hoeft te heropenen, dus hoef je niet te gaan heronderhandelen, maar binnen de grenzen van het bestaande akkoord om daaruit te komen. Dus ik denk cool minds will prevail. Vandaag en morgen niet op de agenda, misschien in de wandelgangen, maar dan toch hopelijk de komende dagen dat het wordt opgelost. Ik doe ook dit soort dingen op te lossen nooit openbaar op. Dat helpt nooit. Ja, die doet ze niet openbaar, want dan is die openbaar geworden. Importe zum Beispiel aus China, aber wenn man genau hinschaut, dann sind das gar keine Rohstoffe, die von China aus der Erde Nou, wat de commissie nu voorstelt is een oplossing van het vraagstuk, maar binnen de randen van het gesloten akkoord. Dat is niet zo. Het is volgens mij slim gevonden door de commissie. Iets waardoor Duitsland de zorg die in Duitsland leeft kan adresseren. Op een manier dat je het akkoord niet hoeft open te breken. Ja, dat is ook wel natuurlijk de Europese politiek. Je moet met 27 landen er altijd weer uitkomen. En ik denk dat het langs de lijnen zou kunnen. Even over de top. Wat is het belangrijkste besluit dat u vandaag gaat nemen? Nou ja, het heel belangrijk is vooral dat dit een top is waar we op heel veel punten met elkaar de voortgang meten. En als het gaat om onze competitiviteit, onze concurrentiekracht, hoe reageren wij ook vanuit een zekere mate van zelfvertrouwen op wat Amerika doet. Met het stimuleren van de industrie, vooral gericht op het verminderen van de opwarming van de aarde. Ik denk dat we daar belangrijke besluiten nemen. Ik
ben zelf blij op migratie dat er een goede brief ligt van de commissie. Op Dublin, op bewaking van buitengrenzen, op afspraken gaan maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko. Dat vond ik een goede voortgangsbrief. Dat laat zien dat ook migratie de afgelopen maanden weer naar de top van de agenda is gekomen. Ja, u zegt goede voortgang, maar u wilt toch echt die instroom naar beneden krijgen. Welke afspraak gaat u de komende dagen maken om die instroom naar beneden te krijgen? Ja, de discussie hebben we samen vaak gehad en ik heb u steeds geantwoord dat je nooit met één besluit en met één top dat doet. Het zal in de optelsom moeten gebeuren naar de afspraken die er liggen en die de commissie aan het uitvoeren is op het gebied van de grensbewaking bij Roemenië en Bulgarije. Een belangrijk punt in de Europese buitengrens. Op het punt van Dublin, dus dat je mensen ook weer kunt terugsturen naar het eerste land van aankomst en heractiveren. Op het punt van afspraken maken met landen als Egypte, Tunesië en Marokko. Om daarmee ook dat systeem van die bootjesmokkelaars en alle risico's voor het verlies van mensenlevens, om dat een finale klap toe te brengen. Dat spreekt mij zeer aan. In optelsom wel en er zal ook nationaal natuurlijk nog veel moeten gebeuren. Of the agreement to provide ammunition to Ukraine. They discussed that in the last meeting. Estonia made a proposal. It was tasked to implement this proposal, and at this UCO I will have the chance and the honor to present to the leaders our proposal to provide ammunition to Ukraine. You know, 1 million shots in 12 months, 2 billion euros. This is the summary. Also about the Ohrid meeting and agreement between Kosovo and Serbia. And let me say that any attempt to question the agreement is futile. The agreement was agreed. It has to be implemented. And there is no room for picking and choosing. It's a whole, has to go to be implemented at all parts in a holistic way. And we will follow closely who is implementing and who is not implementing. And I would advise them not to point to anyone, but do their work. Mr. Representative, I would like to get your thoughts on the relationship with China. Can you just explain if it's time for a new... Now look, today my role here is to talk about Ukraine, about Ohrid, and about how we can engage better with the global south. China might be helping Russia. China is not helping Russia by the time being. Do you want to buy the oil and the petrol? This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters Live service. Maria,
אחד. Вие го проверявайте като журналисти. Аз ви казвам, като държавни отношения, ние какво можем и какво не можем. Но България няма да участва в тази обща поръчка за доставка на снаряди за Украйна, заедно с други 9 държави. Изяснихме въпроса. Къде ще отиват тези снаряди, които даваме? Не само за Европейският съюз. България изнася на много държави по целия свят. Оръжие и муниции. А снаряди 155 мм, понеже вие споменахте визитата в България на комисария Тиери Бретон. Той се интересуваше точно от производството на тези снаряди. Ние имаме голям интерес
да внедрим технологии, така че да можем да започнем да произвеждаме именно такива снаряди, защото това е натовския стандарт. Вие знаете, че Министерството на отбраната внесе в предишния парламент програма за приоритетни инвестиционни разходи. Там има придобиване на 155 мм гаубици по натовски стандарт. За съжаление, парламентът отхвърли и даже не разгледа тази програма. Знаете как там обилно се говореше за модернизация на българската армия, в същото време те не разглеждат програмата на Министерството на отбраната. Как да се случи тази модернизация? Но започването на производство на такива снаряди от този калибър е важна стъпка към нашата модернизация. Президент, ще разговаряте за използването на замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Така пише в писмото на Шарл Мишел. Каква е позицията на България и евентуално България какви активи е замразила до този момент в рамките на европейските санкции? Не мога да ви кажа България дали е замразявала руски активи. Там въпрос е към Българска народна банка. Те първа ще се обсъждат параметрите, защото това е много сложен процес. Виждате, той се дискутира от много време, не е сега на този съвет. Но днешният съвет е много важен и аз мисля наистина позитивен за България, защото България напоследък се утвърждава все повече като държава, която едновременно с аргументираното отстояване на нашите интереси, ние генерираме и важни инициативи и идеи, допринасящи за формирането на ефективни европейски политики и издигащи авторитета на нашата страна. Благодарение на настойчивата и аргументирана позиция на няколко съвета, вие сте свидетели, благодарение на усилената работа на служебното правителство, ние имаме значителен пробив в сферата на миграцията. Само преди броени дни България заедно с Европейската комисия ние стартирахме пилотен проект за намаляване на нелегалната миграция, за укрепване на нашата граница и този проект се развива заедно с активната подкрепа на Европол и Фронтекс. И аз искам да изкажа специална благодарност. Oh!